Yayo Silver! Nós estamos com esse joguinho hoje aqui. Call of Juarez. Apresentão aí de Julio Chuga. Quem não conhece, vai lá no canal dele, ó. Só gameplay top. Então, compadre, vamos lá ver o que nós tem pra jogar aqui. Temos aqui o modo história, que é um pouco difícil, mas você vai saber a história do jogo. Temos aqui o modo arcade, que deve ser umas gameplayzinha meio chumichuruca. E temos aqui o modo duelo, onde você pega os homens e batalha com eles até a morte. Como a gente não sabe que jogo é esse, vamos aqui combater com o modo história. Normal, alta. Aqui nós não gostamos da alta não, verdadeiro faroeste. Eles estão achando que eu sou pro player. Eu não sou pro player, eu sou um cara normal. Jogo dublado no portuguesão. Eu e o meu cavalo andando pelos bosques. Não tem bosque não, é... Easy boy, calma garoto. No caso que o cara atropela o meu cavalo, uai. Ele tá achando que é quem? Don't I know you, Eu sir? não te conheço, senhor. Don't believe so. Acho que I não. haven't been here in many years. Faz bom tempo. Name's Silas Então, Greaves. Silas Greaves? Silas Greaves? The bounty O caçador hunter? de recompensas? Used to be. É, Silas já foi. Ah, what are you doing here in Tá fazendo o Abilene? que aqui? Just passing through. Estou de passagem. Got a tem little negócio business to para take resolver. care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Que cerveja Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Eita, frio, hein? Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, Ó, be eu sou o nice. cara verdadeiro, A pá. few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? Sim, eu sou o caçador That's what de it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had Eita, no frio, o cara é o fear. caçador. Wouldn't back down for nobody. Ó, o cara I do heard he perigo. collected the 10 stars off any crooked lawmen who Ele crossed. pegava estrelas de xerife. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Sou bravo. Caçador de Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. suspeito e bem perigoso. Estamos aqui. It was about 30 years ago. Foi há uns 30 anos. Billy was hiding out in an Escondido numa abandoned farm fazenda near Stinking abandonada Springs. perto do Stinking, sei lá o quê. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha. No, Steve. The other kind of funny. Boa! Boa! Boa, cambada! Boa! 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 Urubu! Boa! Aperte 0 para ver os objetivos. Ah não, aperte O. You heard, Pat. We need to stay Retorne here and keep ao an eye on the esconderijo. road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no Eita, porra. choice. Agora o tiroteio vai começar nessa jota. Já acertei meus primeiros alvos. Tá. Sapatinho, sapatinho. Mão pra cima, aqui é o xerife. Who's that? Is he with us? Opa, perdeu. Opa. Calma.
perdeu, Playboy. Você se rende. Você se rende. Ai. Você não se rende. Você tem certeza que você não vai se render? Eu dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Morreu. Você ganha a maior parte da sua experiência quando quando mata inimigos. Ele é necessário para subir de nível e ganhar habilidades extras. Aperte espaço para continuar. Maninha. Was it Pat Garrett's posse? O cara achou Oh, que yeah. podia me vencer na bala. I heard the perdida, shots and cara. I knew I had to move fast. Ficamos aqui. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire Eu vou homestead. te roubar esse cavalo. Eita, pô, tá rolando tiroteio aí. Fire at will! Spread out, goddammit! They're coming from the I rear! decided to help Billy and the boys out a bit, Atirando nos inimigos, so that's just what I did. carregando seu medidor de concentração. Aperte Q para entrar na modo de concentração. Eita, preso! Ah, não. Modo de concentração é uma obra. Stay on it! Covering fire! Oi, sai! Toma, As the mãe! governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Ih, os caras são bons na bala. Garrett was able to hire every gun hand in Oi, Lincoln maninha. County. Toma, lagar. Eita, friola. Abaixa, abaixa, abaixa. Toma ali. Ah, toma ali. Vai ter que ser amigo. De graça. You think you can kill me Aparece. too? Aparece. Toma. Fala, gato. Você é bobo. Toma, ali. Engraçado que eu tô enxergando porra nenhuma. You're dead! Eita, pô, tá um bagulho ali. Toma na garrafa. Toma lá na abóbora. I'm putting you down! Eita, chama a galinha. Guerra do Condado de Lincoln. Sei lá o que, blá blá blá. Eu não vou ler essa carta não. Você subiu de nível. Aperte U para abrir as habilidades. Você tem pontos de habilidade, como todo jogo tem, eu tenho que escolher onde eu vou gastar minhas habilidades. Eu tenho total de experiência 2 e pouco. Ah tá, tô ligado agora. Pistoleiro. Posso ter uma arma em cada mão. Vou comprar essa. Vou comprar essa aqui porque parece bom. Cadê minhas habilidades? Próximo nível lá. Ah, ponto disponível que gasta, pô. Agora tô sem pontos. Agora eu posso. Vou catar uma. Agora que o negócio vai ficar feio. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. These some bitches running! Não, deu só essa. You're Só com done! arma só. Uma arma só tá mais desconfiável. Vamos pra cima, compadre! Vamos pra cima! How you like that? I've got this! You ain't going nowhere! Eita! Essa pra você ficar esperto, ó. Toma ali!
Não, não vou matar galinha não, porque é pecado matar galinha. Só aquele merece. Still, one of them reached the water tower. Temos um atirador de elite. Você pode Not a escapar bad dos tiros idea. mortais quando o seu It would be a turkey procedimento shoot está from up there. carregado. Evite o tiro usando A para esquivar para a esquerda ou D para esquivar para a direita. Eita pela, meu. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Eu vou lá em cima pegar aquela arma. Kill him! Damn you! I'll do you myself! Vou ter essa arma não, prefiro a minha. Não, prefiro a minha não. Can't hide forever! Vamos The subir. right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, Cadê you essa do, pistol, do meu jovem? Cadê essa pistol? Indeed, darling. But where was I? Oh, yeah. Cadê vocês? Cadê vocês? Toma, moleque. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Olha a explosão, olha a explosão. Ih, esse cara morreu paradinho. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for Vamos pra wear. cima, compadre. Deader than a I rat in a passed Dirty trap. Dave. I'll do you myself! How about that? Hey, you like that? Ah, tá, você passa, pô. Ele te dá um tiro já. And upstairs, I found Billy and Charlie Baldry. Muito esperto, habilidoso, jovem e letal. Billy looked at me and said, "About time, amigo! Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. You spent him all the action. That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side!" Charlie foi atingido, Charlie foi atingido. Meu Deus, ô companheiro. Done with you. Charlie foi atingido de novo. O negócio tá feio, o negócio tá feio. A vida tá acabando, a vida tá acabando.
Meu lado tá terminado, meu lado tá Where do you terminado. come from? What are you? Quem você tá tirando, seu maluco? Kill him! Ah, tô vendo. Someone shoot that bastard! I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shot. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Hold it off while I reload! He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Shit! That's gonna be long! Que isso, cara? O cara tá... Mistake you'll ever make! Qual que é o objetivo dessa jossa? Tira o cavalo do estábulo. Tira o cavalo do estábulo. Go for it! Those poor sons of bitches are Many done would have for! fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Ele não foi para a minha bala. Gonna make you bleed! Que foi isso, cara? Você é maluco? O cara achou que eu poderia. Making my way past the castle of fallen foes. Que é da pela. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. A minha bala é rápida demais. And just when I Ô, thought I was companheiro. done with them, more of these hapless bastards would pop up. Eu acho que... Finally, I had the stables within my reach. Gostei mais dessa aqui. Corre, galinha, corre! And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Olha o xerife aí. Orgulhoso. Então, desajeitado. O xerife. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Agora é hora da bala. Mantenha seu inimigo na área do foco. Vai ser na cabeça, vai ser na cabeça. Quando o oponente começar a estender a mão para pegar a arma, aperte para sacar a arma e mire
Muito bem, muito bem. And that you killed him in a fair Foi fight. lento demais, Is that companheiro. what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Voltando atrás. Vamos libertar os Step cavalos. inside, and Eita, pô, levei uma last porrada. thing I heard was Garrett's Nessas voice. horas eu apaguei. Não sabia That's onde not estava. Billy. Tava tudo escuro. And go on. How did it end? And, boy, Menino, that pô, was tivesse just the terminado, beginning. eu não estava aqui vivo contando essa história para vocês. É claro que eu estou vivo. E assim termina a minha primeira história. Se vocês quiserem ouvir a segunda história, continue aqui curtindo esse canal. Deixa seu like e se inscreva. Senão vocês vão perder a maior história das suas vidas.